Bernard, Manolo, la, 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 la. Manolo tout côté, hey, grenadier à l'assaut. Manolo tout côté, grenadier à l'assaut. Manolo tout côté, hey, grenadier à l'assaut. Manolo tout côté, grenadier à l'assaut. Moi t'entends rayonner, qui relève Manolo. Moi pas connaître s'il c'est Manolo. Jules de Bernard, Manolo, Manolo, moi t'entends c'est Manolo. Manolo, Jules de Bernard, Manolo, Manolo. Manolo, 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 Jules de Bernard, Manolo, la, 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 la. Manolo tout côté, hey, grenadier à l'assaut. Manolo tout côté, grenadier à l'assaut. Manolo tout côté, hey, grenadier à l'assaut. Manolo tout côté, grenadier à l'assaut. Moi t'entends rayonner, qui relève Manolo. Moi pas connaître s'il c'est Manolo. Jules de Bernard, Manolo, Manolo, moi t'entends c'est Manolo. Manolo, Jules de Bernard, Manolo. Manolo. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous les amis, auditeurs, yo, et bonsoir à tous les fanatiques Causerie sans filtre. Et je dis encore, et pour l'autre show, et que nous connaissons qui est très important pour nous là, parce que nous avons avec nous le grand Costa-Ricain, Américain, Haïtien, le grand Alejandro Salisbury. Comme on dit nous semaine passée, Alejandro c'est un Américain et d'origine costaricaine qui gagne Haïti dans le cœur. Et monsieur tellement aimé Haïti que dans le match Haïti contre Costa Rica, monsieur t'a chauffé Haïti pour Haïti gagner. C'est pour ça tout m'a dit tout fanatique que Haïtien joueur football yo, et que c'est Nazon, Pierrot, yo tout aimé. They love this guy, Alejandro Salisbury. Alejandro, comment ça va, Alejandro? Ça va bien, tout bien. C'est un bel pays ici, en Curaçao. C'est un bel pays. Le temps est bel et parfait pour les joueurs de football. C'est pas un problème pour les personnes. L'équipe, c'est très motivée pour jouer les 90 minutes. 90. Numbers in French are so hard, man. Non, tu parles très bien. No, man, we're 90 minutes to go. Obviously, like I think I told you the other day, can't be confident about being yet in the World Cup because Nicaragua showed that there could be something there.
I mean, I thought it was highly improbable of them beating Honduras. Of course, they were at home, so it was a little bit different. But you had said that to me last week. I remember, and then last week my friend Jimmy, who was with us a couple of weeks ago, told me that whenever I say things, I have to translate for the people of Haiti that do not understand English. So I remember last week you told me that Honduras has a bad habit of messing up in some games. Right And at the end. right at the end. And I was really sure that they were gonna mess up. So m'dap dit Alejandro que semaine passée Alejandro était avec nous et puis Alejandro dit que pas étonnant Manolo si Honduras dernier match pour jouer, ils font erreur, ils font bavure et puis c'est cadeau gardé, c'est ça qui arrive. Haïti dit Nicaragua merci parce que nous pas espérer que Nicaragua va le caler Honduras. Mais nous-mêmes devoir pas nous. We have some homework to do on Tuesday night. Mm-hmm. Yeah, So, I mean, the smart thing that Nicaragua is doing, and that different from Costa Rica, is Nicaragua is already here. They're looking at the field. They're so. I was shocked. Costa Rica, not even 24 hours. Costa Rica came in at about 24 hours. They come in 7:30. Well, we were at the field for no reason. They come, walk around, they go home because they couldn't be there. Well, it's stupid. It was very stupid. Well, what is Nicaragua is looking for? Kisa Nicaragua cherche. What is it they're looking for? They're already out. They come 2 days, even 3 days. No, 4 days before, because they've been there since yesterday, I think. Yeah. Today, they were yesterday. Today they go to the field. I mean, it's pride. At least they're showing pride. I mean, you have to respect that they're going to give their 100%. They're not going to gift it. I mean, the coach, I think he's Argentinian, so you know how their attitude is. They're. I think he's from Chile. Chile, yeah. Chile. Yeah. I didn't expect to see Nicaragua because what I did, I went to their formation and I checked their name. Mm-hmm. And yesterday I started following the Nicaraguan player on Instagram. Ma répété en créole pour Haïtien qui ne pas comprendre. Je dit que ça me fait mal une information équipe nicaraguayenne et puis je commence à checker nos joueurs et puis je checker gardien, moi demander les amis et puis me dit gardien merci. J'ai dit au gardien merci pour avoir donné la victoire, alors pour avoir gagné, pour avoir for winning the game against Honduras. I told the goalkeeper, I sent him a message via Instagram telling him thank you so much for beating Honduras for us, but he didn't answer because he can see that I'm Haitian. But in Costa Rica, also the fans are very happy with Nicaragua, obviously, because they're the ones that kept Costa Rica alive in the World Cup, even for playoffs. Do you think Costa Rica? Do you think that they're gonna try to win this game? Nicaragua, yeah, they're gonna go. I don't think they're going to win. I think that what's gonna come is how many goals can Haiti score. I still think there's more quality in Haiti than there was. I mean, the game that Haiti did in Honduras made Honduras look more good than they really are and they really were, because Haiti was such a bad lineup that it made them show up. So I think it was a false sense of superiority. So I mean, Honduras going to. Well, I mean, Costa Rica also, they tied in Nicaragua. Haiti's the only team that beat Honduras in Nicaragua. Got all the countries mixed up so many places. Nicaragua is the only. Haiti's the only team that beat Nicaragua at home. Honduras and lost, but Costa Rica tied. So. That's right. So you don't think Costa Rica has a chance to beat Honduras? So I think it's gonna be a tie. I mean, especially with Alonso Martinez tearing his ACL, he's out. I think the morale in the team is very low. I think there's a lot of divisions. Seems like from what I read in the press, from the attitudes, there's. But Honduras is going to be. They still have a chance. Yeah, mathematics. That's where you got to love mathematics. Yeah.
tout ça m'a dit Alejandro m'a dit pour fanatique autour parce que Jimmy Ozias un ami nous qui dit nous l'a passé dit chaque fois me dit coach Alejandro Salisbury il faut que moi dire en créole pour nous faire haïtien pour haïtien pas parler créole anglais pour comprendre ça m'a dit et n'a dit que ça que Costa Rica a chance mathématiquement Costa Rica pour éliminer et nous t'a souhaité que Costa Rica batte Honduras but Haiti has to win their games. Their game. Exactly. Yeah. Yeah, there's no given. There's no given so far. It's not gonna be easy. No, not at all. I think I'm still very confident. I think in Haiti, I think the coach positively surprised us in his lineup, which is the lineup I've been talking about for 3 or 4 years. That's how it should be. I think he did the right decision. Whether Nazon goes against starts or he's on the bench, I think he goes in, gives it 100%. Carreau went in, did what he had to do. So either one of those two guys who starts or when they're on the field, I think Haiti can be positive about them doing what they can do to get the goals on the board. Right. I want to say hi to a couple of friends that are watching the show. Getty Amazon, Gassendi Cove, and Frisney Payne who's watching us from France. I know it's already probably close to midnight in France right now, but they are all watching because they all want to know what's going on with the team. So at times, especially for my cousin living in France, Frisney Payne, I know they speak French over there. I know, and I know also my friend Alejandro can speak French with us. So Alejandro just told us that he thinks that Costa Rica might play a great game, right? That's possible. Costa Rica is that's the two main rivals. That's the rivalry in Central America. I think so it's more attitude. There's more just to soccer. I think the players are going to warm up, but the fans are going to be very, very on top against the team. So it's not going to be a very friendly atmosphere. Okay. Comme Alejandro t'a dit nous que Costa Rica avec Honduras, c'est rival, c'est une grosse rivalité en Amérique centrale. So, pas penser que Costa Rica va quitter Honduras, Khalil. You don't think there's any way that Costa Rica will let Honduras beat them just to eliminate Haiti? Do you think so? No. I think there's so many. I think the Costa Rican Federation president's job's on the line, the coach is on the line. So they have to get the result, or there's could be a revolution in Costa Rican Federation soccer. Hafet Soto, I think Hafet Soto works with the federation, correct? Yeah, he's the one that picks the players and picks the lineup. Basically, he's the one who says who plays and who doesn't play. Wow. Okay. I mean, you saw it on this game. You saw the Rojas, one of the players. They put him as a starter, and he's not even a starter on his own team. Which club does he play in Costa Rica? Heredia, for Jeffet's team. I think Heredia is a team, right? Heredia is the defending champions. Okay. So, but I always said I was on Costa Rican press today also, but I've never seen, or I don't know, somebody correct me if I'm wrong, but how many federations do you have club presidents and club officials inside the board of directors of the federation? It happens in a lot of countries like Central America and North America, and it does happen also in Africa. It does happen in Africa. Yeah. You're not gonna see it happening in for example, in Argentina, Uruguay, USA, but it does happen in some of those countries. We see what happens in those places. Benji Tijo Augustin, I think there's a guy that is always posting Ricardo Ade's video. I don't know. I think he's Ricardo's cousin, so he's just saying hi to everybody. But I know he's always posting Ricardo, and there are times that Ricardo appear in his life with this guy. So I'm just saying hi. What's up, Benji? So
Do you think that we're gonna play with the same formation? I know Downey's not gonna play, so how do you see the formation? What would you, if you were the coach? I mean, Haiti's coach. How would you, Yeah, there's a big. okay? Yeah, I was outside because it was nice weather, but there's fire trucks that are going by, so I Okay, couldn't hear you. okay, okay. Yeah, Yeah, I I was got just a in my home. question. Is it best now? Yeah, It's yeah, better? Okay. yeah. I'm in my Got a room. I was just question for you. in the balcony. J'ai une question pour toi. Si tu étais l'entraîneur d'Haïti, OK? Hmm. Quelle serait ta formation pour mardi? Do you understand that? What Yeah, would be your I mean, formation? we would have to. I mean, there is one change that has to be made. Obviously, Jean-Jacques Right. being suspended. Mhm. Hopefully, he doesn't go crazy like he did last time when Arcus was suspended. But I mean, there is a chance. I think he will go probably maybe with the two strikers against Nicaragua because goals are going to be very important. You have to play goal differential, and right now Honduras is 2 goals above Haiti. Personally, I would go with the same lineup because we always said if it's working, why change it? And so we have to find out who's going to be a good replacement. Should be more an offensive replacement instead of I wouldn't put. We have to see who we put. You want to put a defensive midfielder No, I think it's like more important. Sente or Atis. Well, I mean, call Fred. He plays in his club. He's been playing central defender. He's not. He's not even playing defensive mid. I always Right. thought he was a bit slower for defensive mid. So his club team's actually the last 9 games or so. He's been actually a central defender. Against Nicaragua with the quality of play that Haiti's had. I mean, a 4-4-2 like they did in Nicaragua, or just go repeat. I don't really see him play too much, so I can't opinionate, his level. I know some fans aren't the biggest fans of his. I think because he's in like third division in like Right. Latvia or something. Fourth division in Italy. Italy, yeah. So Yeah. And he hasn't been playing though. He hasn't been playing. The last time he played, from what they are saying in the news, it's been since August. oh So yeah. he is not playing because you could see it. He was out of rhythm when he went in last Thursday. So I'm not sure. I don't think it's a good idea to start. Start him. If I was a coach, if I was the coach, I would have started Casimir as a midfield next to Leverton and Belgrade, and have Dixon play on top with Yeah, Pio exactly. and with Yeah, I Pio mean, and Providence. Yeah, Deason's in good shape. He hasn't, been playing too much. He has been. So I don't know. I mean, we have confidence in Dietzen. I mean, I know the coach sometimes I think underutilizes Dietzen to his ability because I think he can Yes, do a lot more than he's being given the chance to do. right. So it wouldn't be a really bad idea to put him in. Casimir, he's a very versatile player. Yeah, yeah, yeah. Hey, let me translate it for some Haitians, for my Yeah. people. We were just saying that nous t'avons dit comme ça que qui formation t'as demandé monsieur qui formation que lui-même lui pensait, mais même pour moi formation t'as bail pour mardi, t'as quitté même équipe qui était en défense, mais dans le terrain t'as fait Casimir parce que Casimir dans l'équipe li en Auxerre, Casimir jouait et il jouait système 3-5-2. 3-5-2. Casimir a joué midfield. Pour moi-même, je n'ai pas besoin de mettre un demi-défensif quand comment il s'appelle? Calfred Sainté ou bien Atis. Je préféré mettre Casimir dans le terrain avec Belgrade, avec Leverton Pierre, et puis devant, je mettais Pierrot, that made the Providence, and that made the Dixon. So this is what I'm thinking. But with this coach, you never know. Exactly. Yeah. I mean, we can analyze a lot, and then all of a sudden he does something completely crazy. So we can only hope that the federation, the coaches, and everybody gets the right train of thought and doesn't get too risky, and the players actually put away their chances. On Costa Rica, they had a few. Against Costa Rica, Haiti had a few good chances early on to put it away, and they didn't. So
Yeah, and the second half we had a bad second half. It was horrible. Yeah, but Yeah. see, there was a lineup I put that I told some people in the federation, I'm like, if this should be Costa Rica's lineup, and Costa Rica ended up also surprising, with they didn't put Ugalde as a starter, and as soon as They- he went on the field, you saw the difference he made in the second half. So I think, hey, Costa Rica also messed up their lineup Their against Haiti. lineup. Ouais, ouais, ouais. Je pense que Costa Rica, Jean Coach dit nous, Costa Rica messed up. Line-up que tu mettais devant Haïti dans le premier mi-temps, c'était un mauvais line-up. Dans le deuxième mi-temps, si nous regardons bien que Jean Costa Rica a dominé Haïti. And I think they had a chance to equalize or to even to beat us if we didn't have a good Placid, Johnny Placid in there as a goalkeeper. Yeah, we were talking about Plessy last time we were was with you. We talked about how he's not playing, but not because of lack of quality. It's just because the team is probably going down. They just want to give him experience to another guy, and That's it's right. where if he wanted a contract, this were the two games that he had to shine to get a good. And I mean, he did perfect. I mean, you can't ask anything more from even in Nicaragua. Honduras, he had a couple of good saves, Right, but right. yeah, you couldn't ask anything else from Johnny Plessy on game day. Non. Là, m'dap dit, monsieur, que peut-être que Costa Rica te capable plusieurs goals s'il n'y a pas de Johnny Placide. Et Johnny Placide vraiment te fait un match extraordinaire. Sans Johnny Placide, d'accord, et nous t'apprend le goal. Et c'est toujours consistant dans la déclaration. Déclaration, nous toujours dit. Dans le goalkeeper, nous gagnons là, même si Placide gagne un bras, m'a prendre. Je salue Dominique Bernard, Nicanor Joseph, Angelo Mirelas, anciens amis moi. Dominique, thank you for watching us, and please share the live because we are talking good stuff about the national team who's going to be playing their last game, their qualifying game against Nicaragua. So Dominique is my wife's cousin, and she speaks fluent Spanish, fluent because she grew up in Mexico. So So with the formation, I don't really see us playing defensively, and I really think that the coach should go offensively and try to score as many goals as he can. Don't give Nicaragua too much respect, and this is my point. Don't give them too much respect. If we score the first goal, but we don't have to wait until the 30th minute to score. We have to score within the first 15 minutes. What do you think about that? Yeah, first 15 minutes is always the key. The old Costa Rican coach Guimaraes from the 2002 Costa Rican team. He said the first 15 minutes are the key, to set the tone in a match. And against Costa Rica, the last time Haiti had a chance to score early and they didn't, because the important goal differential is even Honduras can win, and Haiti can still qualify, number one in the group. Right. They just have to score, three more goals than Honduras scores in their game. That's right. But I'm gonna make a point for some Haitians. Some of my people, and I'm gonna say it also in Creole, they think because Honduras beat us, they think it's a head-to-head. It's not about head-to-head. It's about how many goals that you have. But it's out there on the street, in the news, that they are saying no matter what, if Honduras has 11 points, they're gonna be qualified because they beat us. It's not that way. If we have more goals, if we can score more goals, that's it. So to me, I would definitely think that the Haitian national team should score at least 5 to 6 goals on Tuesday. So ma fè nou Haïtien comprendre que frère yo k'ap gade là. Pas penser que parce que nous avons perdu devant Honduras, pas penser parce que nous avons perdu devant Honduras, c'est tête à tête. Parce qu'on dit à ces calés nous, yo pas qualifié. Si yo même tu gagnes 11 points, c'est pas vrai. C'est nombre de buts. À l'heure actuelle, Honduras has +3, correct? Yeah. And Haiti has +1. Exactly. Honduras gagne +3 et puis Haïti gagne +1. C'est-à-dire que on dit que Honduras calé Costa Rica 1-0, ok? La gagne +4. So Haïti a gagné +1. So il t'a supposé make sure que le calé Nicaragua 4-0. So si nous calé Nicaragua 4-0, nous gagne +5.
Andreas ap gen plus 4. So we have to make sure we score early. To me, Mhm. that's the key to the game. Haiti has to score early to make them feel like make Nicaragua feel inferior to them. Yeah, kill the morale and their That's momentum right. going into the game. Exactly. Even if, let's say, Pierre will score the first goal like within 5 minutes, go and get the ball in the net. Be the one to go and get it. Say, I'm gonna come. I heard Nason saying, "On va les massacrer." Do you understand? On va les massacrer? No, Yeah, yeah, gotta massacre. kill them. Yeah, yeah. Let's kill them. Because Yeah, we not supposed to give them hope. nope. A bad team like that, you give them hope, you're in trouble, right? Exactly. I mean, then you start getting pressure on yourself instead of Yes, pressuring them. You pressure yourself. that's Then you right. can start That's right. forcing. You start forcing, and then you're gonna move up lines, and then you're gonna get they'll get you on a counter attack, and that's just soccer world is. Yeah, yeah. So and then they have the confidence right now since they beat Honduras, so they can beat us. Hmm. Yeah, every And time because Nicaragua beat Haiti one time, they think every time they're gonna do it again. and it's So they been have the last 3 times they lost against us. exactly. So the streak has to continue. But like you said, it's not only about beating. It's not only about beating them. It's about destroying and humiliating and you know Right, right, completely wipe them off the map of the soccer field. right. And that's and the guys. But how do you see our guys in training? I know you've been watching them. How do you see them? Are they Yeah, relaxing or they just focus? they actually have to go in like 10 minutes. Start getting to the field. Oh, Um, okay. no, I think training. And that's where you see like a player like Belgrade who trains at 100% in England, and he's used to know every ball in training he goes for, and the attitude you got there. I mean, Nazon is fiery guy, so I think there's the right blend of leadership and not always yelling leadership. You know what I'm saying? But sometimes you Hmm. think leadership is somebody who's no. I mean, you have Right, Belgrade is a quiet leader. He leads by example. right. Placide, he's quiet, but I mean, he gives confidence to the defense. So I think the players training. I think it's going pretty well. I think it's a very united team. You don't see any discussions, arguments. Right. I can tell you that much. That I Yeah. think it's a very united. And you saw it on the field. You saw a celebration they did when they scored. You see Nazon, he's on the bench. He comes out Right. and he's jumping around. I think he fell celebrating. So that's the attitude. When your teammate, especially like a nine that's on the bench, and somebody else scores, like Ronaldo, when one of his teammates scores, he doesn't celebrate as much. Yeah. Well, He doesn't care. but you see Nazon, he's out there yelling, screaming, celebrating. So you see the attitude that it's really a united team. It's not Right. just an image or a message that they put on Facebook. It's when you score, all your teammates are on the field, they're all hugging, you're Right. hugging, jumping, and that's when it's real. Right. And that's great. So we're not gonna stop to translate because you will have to leave soon. Yeah, So we had some injuries. That was on Thursday because Arcus left the game. I think he was probably tired. yeah, And no. and Joshua Kazimi, have they been training? Well, yesterday was a day off, and Friday was on machines, like rowing machines, Mhm. bicycles. Right. So I think it was more of a time. I mean, because that field, like I said, man, that field is absolutely horrid. So before an injury, I think they did the right thing, making those substitutions. But Hmm. no, I think they're, from my point of view, I don't know. I don't know. I don't see a team injury report, but I think it was more like just an issue to save them for the next game. Okay. But Before I don't know. before I don't know. before you leave, because I don't want to hold you. I know you're trying to catch their training today because I know the game it's at 8 o'clock. So I know they always try to train like the time. Yeah, Uh, 7 o'clock, it's like already 45 minutes. six. It's already 6:12 on your Yeah. side, correct? So tell us a little bit about the field. If you've ever used a sponge to wash dishes, it's basically like that. It's Wow. it's you put your foot down and you sink down. You go down a good maybe half an inch when your foot steps. There's no rubber. The Mhm. rubber part is really it's just a flat surface.
It's probably gets your feet hot. There's twisting to do a lot of direction changes. It's very difficult. You saw the Costa Rican players were falling down when they had to do pivots and turns. They would fall down. Everybody was falling down. Yeah, right. Yeah. So I mean, the velocity, a pass, you have to measure how fast because the ball just flies away if you do too hard. So. But the Nicaraguan, they're so used to that same surface because I've been to Nicaragua before. Their field look horrible also. No, it's not like this. Not like this. This is worse. This is more dangerous. Wow. Yeah, this is like playing on like you go on a mattress and you start walking around. Really? Nicaragua was a hard field, but they still have the calcio and you can do cleats this. No, I don't know how FIFA approved. They allow international matches on this field. That's what that was going to be my next question, because FIFA had to send some employees to check out on the field, and how we're going to be playing on a field like this. Yeah, I think they already scheduled the matches. They're like, well, too bad we got to play them because it's Haiti and no big deal. Because I mean, you put the USA wouldn't be here, Brazil wouldn't be here, France wouldn't be here, and but because it's us and Costa Rica and these teams, they said, well, might as well just get it over with. I had a chance to speak with some of the members of the federation, of the committee, and I forgot to mention to them when I was with them in July for the Gold Cup. I forgot to mention to them Bahamas, Nassau, Bahamas. Mm-hmm. I think that this should have been the right place to go, because we played Costa Rica there before. I think in 2017 there was a hurricane in Haiti, and they played a game in Nassau, Bahamas. Nassau is about like 45 minutes away from Miami. Yeah. So that's where. I'll ask him again, because what I heard, I remember hearing it from somebody, but I don't remember who. But I'll ask Carlo and I'll ask Billy. When I'm at practice, I'm like, why here? I'll go ask him and I'll let you know what answer they give me. But I feel guilty that when I was talking to them back in July, that didn't cross my mind, because I've been to him, and that's where I met Piero's father, Francis Piero. I met him at the airport in Nassau, Bahamas. He said, and he looked at me and I said, "You Haitian?" He said, "Yeah, I'm Haitian." So he told me that he's Piero's father. So that's where I met him in Nassau, Bahamas. So it's a nice field also, and the stadium is like 30,000, can hold 30,000 people. No, they have more Haitian. It's more accessible for fan base to go there, but yeah. I don't know. Anyways, anyway, Alejandro, thank you for stopping by. I know you're gonna be busy, and give us some news later on and some videos if you can. Yeah, definitely. Yeah. All right. Cheers. Good night. Cheers. Bon, nous avons Alejandro Salisbury, monsieur parle d'entraînement et sélection nationale là. Et faut que me dis, again, monsieur son Costa-Ricain qui fait aux États-Unis et puis qui retourne à vivre dans le pays de Costa Rica. Mais monsieur Gonlan, parce qu'il était entraîné sélection haïtienne, quoi, dans les années 2006-2008, et il était entraîné sélection haïtienne féminine et avec coach Boski, un portoricain qui était entraîné mesdames. Là, la sélection nationale féminine n'est pas tellement strong comme ça. Et depuis là, ça, M. Gon amour pour Haïti. Amour, M. Gon pour Haïti, c'est vraiment spécial. Et même le Costa Rica a joué contre Haïti, monsieur, pour Haïti. Nous ne pouvons pas faire ça. Nous avons rencontré monsieur en novembre 2015, Costa Rica. Il faut que je dise nous jeudi à tout, ça fait Manolo. Et 16 novembre 2015 que le groupe s'est formé. Le groupe s'est formé le 16 novembre 2015 parce que nous avons fêté avec Haïti le 12 novembre 2015. Et puis là, nous arrivons et Costa Rica, le ça, c'est ce gentil et qui est responsable de la presse en Haïti, et avec quelques autres journalistes de Radio Galaxy. Je te dis, qui a fait un haïtien sorti aux États-Unis pour venir Costa Rica pour venir et supporter la sélection nationale. C'est comme ça, il était relève. Mais son band est toujours fait. Mais il était plus, il était étonné en pile parce que c'est dans l'autre pays que j'étais allé. Je suis toujours dans le match Haïti depuis 2008, dans le Gold Cup, tout ça. Et je me souviens, je me fait une photo avec Norberto Solano, un péruvien.
dans le match Haïti avec Pérou, c'était dans Miami que j'étais allé, c'était 2008, 2013, il y a un plus gros match matin de parler avec Donald Guerrier qui dit que la vie dans chose ça, il était directement de la Pologne, il a salué chéri Adler qui a gardé nous là, fanatique nous, nous campagne, ça tout nous campagne qui a gardé là. Et comme on a dit nous, c'était en 2015 que l'homme sorti Costa Rica pendant tout monsieur Tessieux, qui est encore, c'était un reporter, Dominique Plésumé qui était dans Radio One, c'était Josué qui était dans Radio Galaxy, mais monsieur ça a été dit, eh bien mon cher, d'après l'eau Manolo, et puis depuis 2015, quand nous avons joué avec Costa Rica, le 13 novembre, mais vient de jouer avec le 13 novembre 2025, 13 novembre 2015, nous jouons avec Costa Rica, mais nous avons perdu 1-0. Mais c'est revers, 10 ans après, nous jouons même 13 novembre, ça nous calons 1-0. Et depuis ça, je tourne sur Costa Rica, je tourne le 14. Et puis le 16 novembre 2015, je me dis, bon, on me fait un groupe qui est le Grenadier, le Manolo. C'est comme ça, le groupe s'est formé. Je dis, fait exactement 10 ans, 16 novembre 2015, 16 novembre 2025. Bonne fête, le Grenadier, le Manolo haïtien qui l'a lutté, qui a gommé pour sélection. Nous pas jamais suspendre gommé. Nous avons parlé avec Alejandro, nous n'avons pas traduit pour nous. Monsieur a dit que le joueur très focus, très focus, parce qu'il était en entraînement et il dit que même les Belgades a entraîné lui-même, sont nèg qui entraîné avec une sérieuxité. C'est-à-dire que pas oublier que nèg là, il y a une ligue là, la première ligue, c'est pas un joueur comme ça. Mais rappelez-nous que si on équipe besoin d'acheter Belgade là, OK, Belgade soit gardé dans ça les transfert market, Belgade vaut 18 millions de dollars. Si on équipe besoin d'acheter, mais équipe en Angleterre là-bas, on va acheter 18 millions de dollars. Seul Belgade, seulement, il vaut ni Costa Rica, ni Nicaragua sous marché. Belgade seulement. Pendant ce temps, nous avons Josué Casimir Cabrina Auxerre qui vaut 5 millions de dollars. Mais ça, le problème, c'est que ça, son sujet, mais si nous avons une chance de parler avec presse ou membre de la presse du pays de Costa Rica, nous avons une chance ça. Pourquoi ça nous avons une chance ça? Parce que nous trouvons que il y a vraiment des respectés haïtiens. Il dit que bah ouais, un pays pauvre. Là, dit el país más pobre del mundo, nous a ganado. Il a dit que pays qui est plus pauvre dans le monde, pays qui est plus pauvre, pas rien pour avec battre nos matchs de football. C'est-à-dire que non seulement ça tout, même m'a traité carrément de idiot. Parce que le gars de l'équipe Haïti avec l'équipe Costa Rica n'a pas un joueur qui vaut 5 millions de dollars. OK? Peut-être que tu joues dans les ventes, peut-être. Mais nous avons un joueur qui a dans la première ligue. Alors nous avons deux joueurs qui ont dans la première ligue. Mais après, nous avons Belgade qui a dans Wolves qui vaut 18 millions. Nous avons Anes Delcroix, net petit rivière la Tibonite, mais il semble qu'il a été adopté par un parent belge qui a dans Burnley. Là, nous allons traverser en France. Nous avons Tony Placide qui a dans la deuxième division de FC Bastia. Nous avons Acus Callens qui a dans Angers, première division en France. Nous avons Ricardo Ade, qui c'est un meilleur défenseur qui a dans Sud-Amérique. D'ailleurs, qui s'est éliminé dans la demi-finale. Demi-finale. Non, c'était dans la finale. Non, demi-finale. Il était éliminé en demi-finale Copa Libertadores. Année passée, AD a gagné l'autre coupe qui jouait dans l'équipe qui a gagné, coupe qui était jouée comme si petite coupe là, qui équipe dans Libertadores là. Il était gagné avec même équipe ça. L'autre prend défenseur Benia, l'autre prend latéral gauche et qui a expérience qui a dans Nancy, qui est dans la deuxième division, et puis nous avons Douk Lacroix, qui est titulaire, qui a joué dans la deuxième division aux États-Unis. L'autre prend dans les Jean-Jacques, on jouait, qui a un peu de talent, qui a joué dans Philadelphia, dans MLS. L'autre prend Pierre Leverton, qui a joué dans la deuxième division Portugal. L'autre prend Belgade, qui a joué dans la première ligue.
L'on prend, comment il s'appelle, Pierrot, qui a venu à Athènes, un grand club de la Grèce. L'on prend Dixon, que l'équipe Texas a fait acheter dans le Odense, dans le pays et Danemark. Il a acheté Dixon pour $1 million et puis avec option 1,5 je crois, 1,5 million de dollars avec option si Dallas vend Dixon par un grand club en Europe, il y a bien 20% sous deal ça. L'on prend Providence Cavoué, je crois, en Belgique ou bien en Hollande. Providence, n'a pas rappelé que Providence était joué contre Haïti déjà dans U17 pour la France. OK? Providence a représenté la France dans U17. Et l'on prend souvent au gain du 15 nations, on est caboué en Iran, qui joue dans plusieurs championnats. Je pense que c'est assez idiot. Mais c'est un mot ça me capable de dire de Costa Ricain. Et si un jour, je me une chance pour me parler avec un espagnol, parce que je me écrit ça me va dire. Je me dit comme ça que si j'ai une chance pour me parler avec la télévision costaricaine, et hier pendant que je pensé à déclaration que Costa Ricain a fait, et si vous avez une chance d'attendre live ça, je dire para los que no conocen la historia de Haití, somos el primer país de este continente a estar libre. Podemos ser pobres, pero tenemos corazón. Y vosotros tenéis que chequear los nombres de los jugadores haitianos y saber en qué equipo juegan. Por ejemplo, tenemos 2 jugadores que juegan en Inglaterra en la primera división. Tenemos también 2 jugadores que juegan en Francia en la Liga 1, Ligue 1. Tenemos un gran jugador, Pierrot, que juega, que acaba de marcar un gol a Costa Rica, que juega en AEK Athènes. Tenemos a muchos jugadores que juegan en la segunda división de Francia y 2 jugadores que juegan en Portugal. Y tenemos también muchos jugadores que juegan en la LMS. So, m'dap diyo que c'est ça me devait dire Costa Rica qui juste été qui prend plaisir pour dire que Costa Rica quitté pays plus pauvre qui calé. C'est sur notre ça m'a quitté nous. M'dame nous bonne opinion nous ba opinion sur musique ça que nous amis nous Moïse Ra fait pour Manolo pour présenter le compliment pour dire merci parce que même toujours présent pour sélection. Et n'a dit tout haïtien qui va déplacer et malheureusement même pas aller tout haïtien qui va aller Curaçao tout haïtien qui a fait déplacement j'ai 2 cousins qui va aller c'est Nick Charles avec Gardi Théodore qui a déplacé qui va aller Curaçao. Moi j'ai Sydney Pierre Louis qui était les moins qui te dit m'gen officier Miguel c'est un haïtien qui Boston qui va aller. Tout le monde s'est contacté nous pour connaître Simbralé et puis jodi a moi j'ai un bon ami et qui est Nixon Mesidor qui joue dans classe c'est bassiste classe là tout au contraire nous capable voir que sport passion mettez-li et une belle affiche côté Nixon Mesidor pour aller et jouer basse classe dire que Nixon t'a dit que m'pas bail classe love encore so m'a bail classe on love là et n'a félicité Nixon Mesidor qui a déplacé de Floride qui pour aller dans match ça gen l'autre artiste qui pour aller et nous terre Woody Woodboy qui allait qui fait déplacement qui a supporté sélection nationale là et n'a demandé tout l'autre artiste qui aux États-Unis qui capable qui a possibilité aller à supporter parce que il y a un pile monde qui pour aller Costa Rica et nous disons merci tout fanatique tout le monde qui toujours là pour supporter sélection et que nous capables prier que nous capables
pour les tout saints. Et le monde qui est capable, quelque chose dans ça quoi, quelque chose dans ça quoi, nous avons les grands esprits pour aider nous faire victoire ça. Et mardi, jour bataille de Vertia, 18 novembre, son gros jour. Même gens, dans la nuit du 13 au 14, je vais dire 14 novembre, non, pas oublier. Dans la nuit, monde qui connaît l'histoire d'Haïti, dans la nuit du 13 au 14 avril, la bataille a commencé avec cérémonie du bois caïman. Même si que bataille ça pas de fête 13-14 avril, mais le fait 13 à 14 novembre. C'est bien ça, dit nous. Bataille que nous avons commencé, l'indépendance pour l'indépendance, il a commencé en mois d'avril 13-14, c'est la cérémonie du bois caïman. Eh bien, 13-14 là tout, en novembre, non, c'est pas en avril. Eh bien, 13-14, parce que match, ça a commencé à 10h, il finit à presque minuit. C'est de la nuit du 13 au 14 que nous décalé Costa Rica l'autre jour. Et bien, 18 novembre, bataille de Vertières, il va le même genre encore. Haïti va le libérer. Et comme on te dit dans une émission en Haïti, dans la radio, nous avons souhaité que 18 novembre, ça, là, nous finissons calé, que un pile fanatique aller réjouir sous champ de masse, tout partout en Haïti, surtout dans Port-au-Prince, parce que nous connaissons en province, quand nous sortis dans Campérin, pas de problème, nous ne pouvons pas sortir sans problème. Mais nous avons même gens qui Port-au-Prince surtout. Nous connaissons tout l'autre côté en Haïti, peut-être dans la zone Natibonite, nous n'avons pas sortir. Mais nous connaissons dans Saint-Marc, côté mon racine là dans Saint-Marc, parce que papa me travaille là. Et puis, je suis pile d'amis Saint-Marc qui m'a salué dans la live là. Je me dis, pas mon chance pour mardi 18 novembre, après match à puis au sorti dans la rue Port-au-Prince, puis à le fêter. C'est comme ça nous va quitter avec vidéo que Zamino Moïse Ira fait pour nous, musique qu'il fait pour nous, et puis nous pas jouer un petit raga après ça. Un petit raga, partagez la là, pas oublier au regarder choses ça dans YouTube, juste taper causerie sans filtre, capable de tout show que nous faisons. Et puis toujours abonné à show. C'est un show qui juste parle de sélection nationale, nous ni sélection senior, ni junior, ni U17, U20, ni mesdames autour que nous toujours là à supporter. Que ces petits mesdames U17, U20 et puis senior. Nous disons merci. Nous quittons avec vidéo ça que Moïse, notre frère Moïse fait pour nous. Et puis tout, nous allons mettre un petit gara pour finir l'émission. Partagez live là, s'il vous plaît. C'est très important parce que nous avons même plus de garder nous et passer le message que nous avons passé. Parce que le message n'a passé, c'est toujours des messages positifs, des critiques constructives qui peuvent faire pays nous avancer. Sport à tout avancer. Nous quittons avec musique. Moïse Era fait pour Manolo et Haïtien. Merci. Et puis, à mardi prochain. Manolo, 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 Jude Bernard, Manolo, la, 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 la. Manolo tout côté, hey, grenadier à l'assaut. Manolo tout côté, grenadier à l'assaut. Manolo tout côté, hey, grenadier à l'assaut. Manolo tout côté, grenadier à l'assaut. Moi t'en rayonner, qui relève Manolo. Moi pas connaître s'il c'est Manolo. Jude Bernard, Manolo, Manolo.